Thank you, Madam. We are also proud of you and we are honored to be interviewed by the only African journalist in the White House. You're welcome to Kinshasa. You along with your delegation. Thank you, Mr. President. So to begin, I would like to hear from you. How would you describe the current situation in the Democratic Republic of the Congo, Mr. President? Yeah, this is an unjust situation as it's imposed to us. We are victims. We have started so many sites in the Democratic Republic of the Congo. The first one was the one which was consist of building peace. I visited all the 9 neighboring countries to the DRC. I met my counterparts to talk about the necessity of developing common development program for the benefit of our populations. The other project was the one consists of rebuilding our country with infrastructures, and the other one was speaking to the social aspects. We launched free education program, and we are working on the universal health coverage so that we can improve access to health care for all Congolese citizens. And while we were working on all that, we were victim of the unjust war that's hiding looting intentions, the intentions to loot our mineral and agricultural resources. This is unfortunately the unjust situation that we are experiencing. You mentioned a few times injustice and victim. What would you like the international community to better understand about this conflict? Something that maybe it's often overlooked or misunderstood. Well, the international community should understand that this started from the genocide from Rwanda in 1994. Back then, the DRC was called Zaire, and the Zaire president, late Mobutu, was invited to open the borders to receive the Rwandan refugees that were running away from genocide. But unfortunately, among those victims, there was among them genocide causes, doers, and we would have done it otherwise in order to control those genocide doers. But we gave to Rwandan army the authority to enter the Congolese territory and to sort that issue. And from that time on, the crisis started in the DRC, and the international community have forsaken us. And we are victims, and we have millions of victims recorded since then. Now, we believe that the international community ought to take side with us and help us sort this situation. That's why I would like to hereby thank the Trump administration for the efforts they are doing, and I'm even convinced that this will be successful. And I really want to say that finally the international community, through the United States taking the lead, have understood that they needed to help the DRC people. Let's then talk about this upcoming peace deal signing ceremony. What is this peace deal about? Can you explain? Well, there is nothing magic in this agreement. As I just said, it's all about the awareness within the U.S. administration, the awareness on the conflicts that exist for about 30 years and which has caused millions of victims. So, just like any other initiative, it consists of ending the war and achieving the unconditional
withdrawal of all the armed groups and alls. In addition to that, we also have to come to a solution to this war, which is basically an economic. Mesdames et messieurs, à l'occasion du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, je tiens, au nom du peuple congolais, à rendre hommage à l'idéal de paix, de dignité humaine et de solidarité entre les nations qui a guidé les fondateurs de notre organisation. Les profondes mutations de notre époque, conflits persistants, urgences climatiques, crises humanitaires et menaces transnationales, nous rappellent que le multilatéralisme ne relève plus d'une option, mais d'une exigence incontournable. Nous croyons que les réponses aux défis du XXIe siècle ne peuvent émerger que de solutions collectives fondées sur la coopération, la justice et la responsabilité partagée. C'est dans cet esprit que notre pays, récemment élu au Conseil de sécurité pour le mandat 2026-2027, s'engage à défendre une gouvernance mondiale plus équitable, plus inclusive et tournée vers la prévention. Mais il est clair que cette gouvernance ne saurait se renforcer sans une réforme du Conseil de sécurité qui doit refléter les équilibres du monde contemporain et accorder à l'Afrique la place qui lui revient de droit. À l'heure où l'intelligence artificielle et les technologies de pointe redéfinissent nos sociétés, l'humanité franchit un cap historique. Ces avancées offrent des perspectives prometteuses pour le développement, la santé, l'éducation et la gouvernance. Mais elles s'accompagnent aussi de nouvelles formes d'injustice. La compétition autour des minerais stratégiques, les déséquilibres dans l'accès à l'énergie et les pressions accrues sur notre environnement alimentent des tensions croissantes qu'il nous faut affronter avec lucidité. 80 ans après son adoption, la Charte des Nations Unies demeure une référence universelle. Mais pour rester vivante, elle doit s'ancrer dans les réalités contemporaines et porter la voix de celles et ceux que la paix, le développement et les droits humains n'atteignent pas encore pleinement, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et tous ceux qui aspirent à une vie digne et équitable. La République démocratique du Congo appelle à un multilatéralisme rénové, au service des peuples, enraciné dans la vérité, animé par la justice et cimenté par le respect mutuel. Que vive la Charte des Nations Unies, que vive la solidarité entre les peuples. Je vous remercie. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de se déclarer compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda et en même temps, elle déclare recevable la dite requête. Contrairement à l'armada des exceptions que le Rwanda avait soulevées, demandant à la Cour de se déclarer incompétente et la requête irrecevable. Cette décision marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir de maintenant, le Rwanda de Paul Kagame a 90 jours pour soumettre à la Cour ses observations sur le fond. Et lorsque cela sera fait, la RDC aura 45 jours pour envoyer sa réplique avant la décision qui interviendra quant au fond. C'est l'occasion pour nous de remercier le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa vision matérialisée par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et en même temps, nous remercions et félicitons l'ensemble de nos avocats
qui travaille, qui occupe pour la République dans ce dossier.